સેમિનારમાં ડોક્ટર એસ જયશંકરે વધુ સમાન અને ન્યાયસંગત પ્રિન્સિપલ્સ માટેની માંગ કરી. પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર આઈસીસી બ્રુગેલ વાર્ષિક સેમિનારમાં પરરાષ્ટ્રીય મંત્રી ડોક્ટર એસ જયશંકરે જણાવ્યું કે વિશ્વ હાલમાં બે મુખ્ય સંઘર્ષોનો સામનો કરી રહ્યું છે, જે પ્રિન્સિપલના મુદ્દા તરીકે રજૂ કરવામાં આવે છે, પરંતુ આ પ્રિન્સિપલ્સને પસંદગીપૂર્વક અને અસમાન રીતે લાગુ કરવામાં આવી છે. ભારતે ઘણા દાયકાઓ પછી પણ તેની ભૂમિ પર આક્રમણને દૂર કરવામાં નથી આવ્યું અને જ્યારે અનુકૂળ હોય ત્યારે આતંકવાદને અવગણવામાં આવ્યું છે. તેમના પોતાના ખંડમાં આંતરરાષ્ટ્રીય કાયદાને અવગણવામાં આવ્યું છે, જેના ગંભીર પરિણામો છે. પૂર્વ અને પશ્ચિમના પાડોશીઓ સાથે લોકશાહી અને સૈન્ય શાસનના મુદ્દે વિવિધ ધોરણો લાગુ કરવામાં આવ્યા છે. આથી પ્રિન્સિપલ્સ અવશ્ય જરૂરી છે, પરંતુ વૈશ્વિક એજન્ડા હવે કેટલાક દ્વારા નક્કી કરી અને બાકી દ્વારા માત્ર અવલોકિત કરી શકાય તેવું નથી. આ નિવેદન ભારતના આંતરરાષ્ટ્રીય પ્રિન્સિપલ્સના વધુ સમાન અને ન્યાયસંગત લાગુ કરવાની અને વૈશ્વિક વ્યવસ્થા માટેની માંગને પ્રગટ કરે છે. The world is currently witnessing two major conflicts. These are often presented as matters of principle. We are told that the very future of the world order is at stake. Yet, the record shows how selectively and unevenly these principles have been applied. We, in India, have yet to see aggression on our territory vacated after so many decades. Equally, terrorism has been overlooked when convenient. In our own continent, international law has been disregarded with significant consequences. Even on a question like democracy and military rule, different standards have been applied to our neighbors in the east and our neighbor in the west. It is not my case that principles are dispensable or that we must be utterly into realpolitik. But the agenda can no longer be set by some, only to be observed by the rest. This applies to passing judgment on and interfering in the domestic politics of others as well. Today, there is much talk about the world order unraveling. The fact is that the consensus which underpinned it has done so well before. There are north-south contradictions as much as there is an east-west divide. In fact, even these broad characterizations are no longer tenable in an era of sharper nationalism. Both the economic and political logic of an earlier era needs refreshing. Much of the architecture will undoubtedly continue because we are too deeply invested in it. But some of it, certainly, perhaps aspects that are critical and sensitive, will be more nationally driven. We are truly entering a time of multipolarity and rebalancing. The sooner we come to terms with this reality, the better for all of us. Now, these are some of the questions that India and the European Union confront today. It is important that as we reflect on appropriate policies and responses, there is a quest for convergence as well as an honesty in conversations. We clearly have common interests and shared values. There may be some differences on priorities and specifics, but what binds us is a sentiment much stronger.